нас собралась команда, которая носит название сейчас «Лаборатория медицины», которая увлечена подбором инструментов гражданского общества, которые могут помочь нам, медикам, поменять медицину. Говоря поменять, я не говорю о том, что все плохо. Я говорю о том, что наши врачи и наши пациенты, они заслуживают большего. И вот что-то в нашей стране пока что не так. Почему, если наши врачи живут недостаточно процветающие, если наши молодые кадры уходят из медицины, если талантливые люди не чувствуют в себе сил продолжать быть внутренними инноваторами, а очень часто останавливаются, либо снова-таки покидают нашу страну. И вот этой командой художественной медицины мы организовали лабораторию идей. Сегодня у нас уже больше, чем 10-я встреча. Что такое лаборатория идей? Во-первых, это лектории. Лектории, куда мы приглашаем выдающихся мыслителей из медицины и не из медицины, которым есть что рассказать и поделиться, которые могут поделиться алгоритмами успеха для каждого из вас, независимо, вы практикующий врач, или вы медицинский юрист, или вы предприниматель. Во-первых, алгоритмами успеха. Во-вторых, они могут побудить вас искать собственные решения, они могут заразить вас своим задором. В-третьих, конечно же, они знают много тех сфер, которых нас, медиков, очень редко обучают. На мой взгляд, в медицине крайне слабо распространены знания общественные. Там политология, социология, экономика и то, как эти все элементы общества, культуры, как они взаимодействуют. Если бы медики знали эти инструменты, то, возможно, мы бы жили по-другому. Итак, лаборатория идей, во-первых, это лектории. Во-вторых, это клуб. Клуб лидеров будущей медицины. То есть тех людей, которые готовы занять место в будущем, которые хотят остаться и которые хотят процветать. И вот, видя вас, я понимаю, что вы как раз и есть такие люди, которые хотят развиваться, и, соответственно, мы постараемся быть для вас полезными. В-третьих, лаборатория идей — это то, что называется think tank, то есть это фабрика мысли. Мы, опять же, пытаемся вас заразить, мы пытаемся здесь, в аудитории, не давать готовых решений, а мы пытаемся побудить вас искать этих решений в процессе самого мероприятия, вместе с лекторами. И мы надеемся, что, выходя отсюда, вы найдете, как вот эти вот взгляды, концепты, как их применить и в своей практике, и в своих организациях, ну и для медицины в целом. Наш слоган — это «Измени медицину». Итак, сегодня тема нашей встречи — это «От проигрыша к выигрышам. Теория игр в здравоохранении». Я предлагаю вам всем вот эти 1,5-2 часа задуматься, почему же в медицине работают настолько творческие, настолько интеллектуальные люди. Они вкалывают, отдавая всего себя. Они посвящают этому жизни. Многие семьи, они являются династиями, то есть целые поколения за поколениями они посвящают себя этой сфере. Но эта сфера, к сожалению, живет намного, и не только живет, и дает результаты, самое главное, для пациентов, намного ниже, чем, например, в журналистике, чем в юридической сфере, чем в каких-то там инженериях, в IT и так далее. Почему? Медицина и здравоохранение — это одна из самых сложных систем, которые придумало человечество. Но вот мы наблюдаем, что уже какая реформа, уже 22-я реформа идет, и она буксует. То есть получается, что проявляются различные лидеры, различные эксперты, они предлагают разные решения, но оно не идет, оно не подхватывается сообществом. То есть создается впечатление, что всем с одной стороны плохо, с другой стороны никто не хочет для этого ничего делать. И это удивительно. И вот мы сегодня пригласили двух выдающихся спикеров, вместе с которыми мы будем пытаться разобраться. Опять же, сегодня мы не даем никаких готовых решений. Вам никто не даст рецептов, что делать вот, там, с завтрашнего дня. Но мы здесь увидим много разных срезов, и, возможно, что-то вынесем каждый для себя. Итак, я хочу представить вам первого спикера. Это Владимир Курпита. Это выдающийся эксперт в системах здравоохранения.
лидер экспертной группы СДГ, которая писала последнюю реформу, которую взялся внедрять Сандро Фиташвили, который расскажет сегодня о том, как устроена система здравоохранения, какие у нее есть хитросплетения, какие есть группы интересов в этой сфере. И мы попробуем, увидев этих игроков, дальше разобраться, как теория игры может быть полезна всем нам. Спасибо. Спасибо за выдающегося спикера. Мне очень приятно сегодня быть здесь. Я, собственно говоря, пришел сегодня сюда на встречу, потому что для меня это тоже эксперимент. То есть я хотел понять по поводу того, как получится соединить математические модели и систему здравоохранения, которая, в принципе, большинством теоретиков и практиков медицины не рассматривается как математическая или философская модель. Однако правила, которые существуют, и правила, по которым существует система здравоохранения не только в мире, но и в Украине, они действительно могут быть каким-то образом рассчитаны, предусмотрены. Я очень надеюсь, что следующий лектор поможет нам немножечко разобраться именно с математикой, и я попробую сделать такие базовые, чтобы мы понимали, о чем мы говорим, и чтобы мы понимали о том, как устроена система здравоохранения в Украине, из каких принципов выходила группа, когда писала свою стратегию, и какие ожидания были у группы. Как уже сказал Вадим, систему здравоохранения Украины пытались реформировать в течение 25 лет независимости. 22 раза я не знаю, но как минимум точно мы знаем около 13 проектов. Но, к сожалению, система не изменилась ни разу. Она по-прежнему существует на базе той советской плановой медицины. Мне не нравится название системы Семашко, потому что украинская система здравоохранения далеко не является системой Семашко, которая была с самого начала предусмотрена. Но какие основные признаки этой системы остались, которые не позволяют ей развиваться дальше? Первая базовая модель заключается в том, что система здравоохранения Советского Союза базировалась на плановой военной доктрине, в которой были эшелоны мобилизации и эшелоны эвакуации. Поэтому каждая районная или областная больница именно рассматривалась с такой военной точки зрения, куда необходимо было доставить раненых, поэтому там оказать тот или иной вид помощи. Второй момент это то, что больницы строились большие, потому что предполагалось, что санитарные потери будут большими. Собственно говоря, упор делался на технологиях, которые не требовали восстановления жизни или здоровья населения, а основывались на технологиях, которые были доступны в тот момент, которые требовали того, чтобы очень быстро солдаты вернулись в строй, и он мог выполнить ту задачу, которую перед ним ставит руководство. Поэтому, в принципе, развитие технологий, которые касались современных, включая биотехнологии, включая использование современных препаратов, не были достаточно сильно доступны в советской медицине. Мы, несмотря на лозунги о том, что Советский Союз впереди планеты всей, были далеко не первыми. И за это время международная медицина, западная медицина, да и восточная медицина сделала достаточно большой шаг. Место нахождения. То есть фактически мы завязли на начало 20 века, когда основной упор делался на больницах. В больнице нужно было находиться максимально долго. За больницей необходимо было платить, и это все еще бесплатно доставлялось каждому, условно говоря, гражданину. Что мы имеем в конце на 2013, 2014, 2015 год? Если мы говорим о системе управления, то система управления достаточно жесткая, вертикализированная, в которую главную роль определены приказами, распоряжениями, которые идут сверху, с центра. Эти приказы и распоряжения адресуются начальникам областных управлений, начальники областных управлений транслируют для главных врачей. Главные врачи передают эти распоряжения своим подчиненным врачам. Если мы говорим о врачах, то врачи не являются субъектом системы абсолютно, они не являются на данный момент игроками, хотя выполняют достаточно мощную функцию по предоставлению непосредственных услуг.
при этом не неся ни ответственности за то, что они делают, не получая благодарности за то, что они выполняют свою работу достаточно эффективно и качественно. В связи с тем, что здравоохранение является социальной такой системой, в связи с тем, что в Украине выборы и социальная сфера достаточно тесно взаимосвязаны, поэтому система здравоохранения получилась такой разменной монетой, когда политики, выполняя свой популистический долг, начинают играть на чувствах и требованиях населения о том, что вот как только мы станем политиками, депутатами, президентом, премьер-министром, мы обязательно все изменим. Но как только это происходит, появляются абсолютно другие задачи, и медицина опять отходит на другую сторону. Если мы говорим об экономике, то в принципе Украина тратит достаточно много средств на систему здравоохранения, и это один из мифов, который существует по поводу того, что система здравоохранения в Украине недофинансирована. В принципе, этот миф, наверное, должен быть объяснен с точки зрения такой, что систему здравоохранения 100% финансировать вообще невозможно. Потому что развиваются технологии, потому что появляются какие-то новые заболевания, потому что появляются какие-то новые требования. И те же Соединенные Штаты Америки, которые тратят около 20% своего внутреннего валового продукта на систему здравоохранения, точно так же говорят, у нас система недофинансирована. При этом Украина тратит 7,6% от ВВП, что в 3 раза меньше, чем тратят Соединенные Штаты Америки, и тоже говорит, наша система недофинансирована. На самом деле, сколько в эту систему не вкладывать сейчас деньги, если не будут наведены порядок с тем, каким образом используются деньги, кто управляет этими деньгами, какая ответственность за исполнение, за операционализацию или внедрение этих денег, до тех пор, система будет представлять собой бездонную бочку, которая постоянно протекает, и эти деньги будут уходить из системы. Безусловно, с этим связана еще одна важная модель о том, что система не ориентирована на результат. То есть результата как такового не существует в системе. И в принципе, когда мы писали стратегию, которую я считаю в принципе достаточно объемной, которая базируется на очень многих опытах, которые были сделаны в предыдущие годы, этот опыт не должен пропасть, он должен быть использован. В принципе, по нашему мнению, должны существовать 3 основные задачи, которые бы говорили о том, что система работает эффективно. Первая задача, о которой говорят все и которую все знают, это вопрос, связанный с улучшением состояния здоровья населения, которое может измеряться в виде заболеваемости, в виде смертности, в виде количества врачей, количества медсестер, количества больниц и так дальше. И этот блок, в принципе, существовал в советской медицине в том числе. Этот блок называется статистикой. Очень многие, если вы работаете в медицине практически или будете работать, будут сталкиваться с этим. А вот 2 других, это те два блока, которые украинская медицина, к сожалению, никак не отвечала. Первый блок касается финансовой безопасности или финансовой защиты пациента в том случае, если у него возникают какие-то проблемы с состоянием здоровья. То есть это состояние, то есть на данный момент мы сталкиваемся с проблемой, когда если у человека возникают проблемы со здоровьем, то это может привести к катастрофическим финансовым расходам и привести к тому, что человек фактически упадет в сферу бедности или нищеты. Не только этот человек, а вся его семья, в том случае, если ему необходимо будет оказывать эту помощь. И в мире существует очень много правил и очень много подходов для того, чтобы сделать. Самое простое из них так называемая солидарная ответственность, когда все мы тратим деньги не тогда, когда мы заболеваем, а тратим и накапливаем деньги тогда, когда мы являемся здоровыми, тогда, когда у нас этих проблем нет, понимая в том, что в будущем государство или какая-то другая структура обязуется компенсировать нам расходы. И третий, самый важный, третий блок, который необходимо нацеливать в систему здравоохранения, заключается в том, что система должна быть готова реагировать
на вызовы, которые возникают внезапно, которые возникают новые. То есть будь это вспышка Эбола, будет это пожар на нефтебазе под Киевом или будет отключение электричества и воды, система здравоохранения должна иметь ресурсы, средства и опыт для того, чтобы очень быстро реагировать на вот эти вновь возникающие вызовы, чтобы не упали. Поэтому каждое действие, которое сейчас в контексте реформы производит или не производит министерство, должны оцениваться через призму вот этих трех целей. В том случае, если эти действия не приводят к достижению этих целей, прямо или опосредованно, тогда эти действия в принципе могут считаться неэффективными. Говоря о предложениях, которые составляла группа, я хочу сказать о том, что я надеюсь, что вы имели возможность ознакомиться, хотя очень многие критикуют эту стратегию. Тем не менее, я хочу напомнить, что сама стратегия здравоохранения базировалась на 6 основных блоках, которые предполагалось сделать, вернее, предполагалось изменить. Эти блоки касались изменения системы оказания услуг, изменения принципов финансирования, изменения принципов управления системой здравоохранения, включая увеличение ответственности профессиональных организаций, самоорганизации, врачей, медицинских сестер и других медицинских работников. Это 4-й блок, это вопросы, связанные с кадровой политикой, подготовкой медицинских работников. 5-й блок касался доступности доступа к фармацевтическим препаратам, технологиям и вакцинам. И 6-й блок касался информации, которая в системе здравоохранения работает, каким образом она должна передаваться, собираться, обрабатываться, анализироваться и на основании чего должны приниматься те или другие управленческие решения. Что мы еще предлагали в последний блок самой стратегии, он относится к краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным задачам. И среди краткосрочных задач самые первые были это найти и создать точки роста или команды, которые могут лидировать по каждому из этих 6 блоков. Для этого частично это предложение было реализовано. На данный момент существует несколько групп в Министерстве здравоохранения, которые работают по каждому из направлений. Одна из групп касается фармсектора, одна из групп, которая касается изменения системы финансирования, системы государственных закупок и так далее. То есть Министерство здравоохранения, в принципе, я не могу сказать, что полностью выполняет эти все рекомендации, но оно следует в том же направлении, не потому что стратегия настолько хорошая, а потому что это логичный путь изменений, это логичный путь реформирования. Но при этом возникает очень много сложностей, которые связаны не только с мнением самого министерства или мнением самих профессионалов. Это вопросы, которые касаются вокруг тех игроков, которые находятся вокруг министерства. Прежде всего, это вопросы, связанные как я уже говорил, с политиками. И, к сожалению, выборы в 2014 году и национальные президента, потом парламента, в 2015 году местные выборы, которые происходили в Украине, не были теми факторами, которые способствовали внедрению реформы. Скорее всего, это были факторы, которые приводили к торможению реформы. И потому что у них были абсолютно другие цели, и я думаю, может быть, мы частично остановимся на этих целях во время уже дискуссии. Второй блок, безусловно, это связано с блоком бизнеса. Бизнес, к сожалению, не играет той роли, которую он должен играть в медицине. У нас расходы частных компаний составляют всего 3% от всего оборота денег, которые есть в медицине. У нас достаточно низкий охват медицинским страхованием, потому что оно до сих пор является исключительно частным и добровольным. И мы имеем проблемы с тем, что создается очень много препятствий абсолютно со стороны государства для того, чтобы бизнес не двигался дальше. Фактически, самая большая доля бизнеса находится в фармсекторе, и фармсектор доказал, наверное, возможность своего существования, однако так как фармсектор формировался, в принципе, в конце 90-х в Украине, и
в начале 2000-х, когда как бы использовались разные вопросы по капитализации, разные подходы по капитализации. Поэтому как бы те подходы немножечко остались сейчас. И я думаю, что этот сектор готов и достаточно гибок для того, чтобы меняться, но необходимо вот эти рамки все-таки определить, и я думаю, что рамки будут определены в ближайшее время. Четвертый блок – это блок, который касается экономический блок правительства, потому что, с одной стороны, Украина находится в достаточно тяжелом экономическом положении, у нас действительно большой дефицит государственного бюджета, мы, наверное, не можем себе позволить достаточные расходы, а расходы на одного пациента в Украине на год составляют сейчас $47. То есть это одна из самых низких показателей в Европе точно, по-моему, мы на последнем месте в мире достаточно низкие. Поэтому есть объективные трудности со стороны этого блока, с другой стороны, этот блок не слышит и не видит о том, что в медицину могут быть сделаны инвестиции, которые приведут к достаточно серьезным изменениям не только в самой медицине, но и в экономике в целом. Еще один блок – это само медицинское сообщество, которое достаточно разнородное, и, к сожалению, или к счастью, это общество достаточно фрагментировано, то есть у нас есть объединение отдельных хирургов, терапевтов, эндокринологов, кардиологов, которые очень часто конкурируют друг с другом за скудные средства, которые доступны. С другой стороны, они формируют элемент недоверия каждой из этих групп. То есть потому что, обращаясь за помощью к представителю той или иной группы, очень часто первое, что слышит пациент: «О, вас консультировал предыдущий доктор, но он дебил. Я вот вам расскажу, как должно быть». И эта ситуация, к сожалению, повторяется. И это вопрос, который связан с тем, что вот эти фрагментация как бы, профессионального сообщества и взаимное уважение друг к другу — это те шаги, которые, в принципе, можно было бы сделать без экономических вливаний, наверное, другими методами. Опять же, надеюсь, что мы поговорим про это. И есть еще один блок, о котором нельзя как бы забывать. Наверное, это не блок, это должен быть центр вообще всей системы, это система пациентов, которые абсолютно не такие, как они были в начале 20 века. Доступность информации, наличие огромного количества информации в интернете очень часто делает пациента, который зациклен на своей проблеме, гораздо более информированным, чем врач. Но при этом разница между медицинским работником и пациентом заключается в том, что у врача есть базовая информация, почему это происходит, а пациент хочет ждать и получить решение практически сейчас. Вот вопросы коммуникации с пациентским сообществом, вопросы, которые касаются объяснения этой позиции, наверное, должно быть и является основной задачей для реформирования системы здравоохранения. То есть я определил вот эти вот несколько групп, которые, в принципе, можно считать игроками в системе, и которые не можно, которые являются игроками в этой системе. На этом я, наверное, буду сейчас останавливаться. Такое небольшое выступление. И хочу передать слово нашему второму гостю, Андро. Добрый вечер. I hate to perform this presentation in English, in which my Ukrainian is below zero and my Russian is not strong enough, so sorry for that. Now, when it comes to the game theory, this topic for me is in essence a mathematics. Though the implication was so big that John Nash, who used to be an inventor of these ideas, he got the Nobel Prize in economics in 1994. Basically, as you know, there was no Nobel Prize in mathematics. But the implication is so high that basically I cannot really even see any field where it cannot really touch. So let me go through with the idea of what is that, because there can be somebody who have no idea or a little idea about it. Let's start from the essence how people are organized, why people behave the way they behave,
what makes people to behave whatever style. And I want to bring the very big polarities, and probably the biggest polarities on the right side, which I have to say that's going to be a very right attitude to organize a society, that can be a very much capitalistic approach. Something which Adam Smith says that if you have an ego, if you have a stomach, if you need something, that if you can produce something, that is more than enough to organize the society. You do not really need an additional third institution which will orchestrate. Basically, the sentence, what he says was that individual ambitions serve the common good. And it's very important. The whole capitalism is standing on that. Now, if you go on another side of the polarity, like the proof somehow here, then we have Karl Marx, the good old Karl Marx. And Marx was saying that you need to think about the others, and then you need to think about yourself. Basically, he didn't really say that you need to think about yourself. He said, think about the others, and you will get your happiness automatically. And we had the whole country, the Soviet Union, where we believed in this value so much that they even took a land of my grandfather and they took it to collect it with the hope that they could harvest something more and they could share it then equally. Which didn't happen. And if you ask me what was the problem of Soviet Union, probably there is one Russian word which explains everything, and that is uravnilovka. Which means that if me and you, we do the same job, or if I do better or you do better, and if we get the same salary, then it's a perfect demotivator for me not to work at all. Now, if I could actually take these two guys as a big polarities, I mean, nobody is more to the right than Adam Smith, and nobody left here than Karl Marx, probably I could position John Nash right in the center of these two guys. And Nash said something very simple, so much simple that probably you can smile. How can somebody can get a Nobel Prize for a sentence as simple as that? And he said, everybody should think about himself and the others, and with that approach you will resolve the problems with completely different algorithm. And that's how you maximize the gain, the profit, or the goodness, the common good, as he said. And to explain that, probably I will bring you one episode from the movie which is called Beautiful Mind. Probably many of you have seen that, and there was one episode which is probably a favorite for me and maybe a favorite for you as well. There is, that's a moment, there's a bar, and four guys are sitting in the bar, and four guys are basically the students, they are mathematicians. One of them is John Nash. And the door is open, 5 pretty girls are entering there, and especially one of them is, oh my God, she is really good. She can make it. And one guy says that, why don't we chat her up? And he said, if Adam Smith was correct, individual ambitions serve the common good, so everybody is for himself, let's attack. And Nash says that that doesn't work, because we're going to block each other. And this guy somehow understood, if 4 guys approach 1 girl, we're going to block each other. The question is that how are we going to do that? Say that if we are blocked, then we will decide to go to the rest of the 4 girls.
with the split that you go with her, I go with the other one, and so forth. But there is also another problem, because there is no single woman in the world who wants to be the second. And then the question is that how to solve this. And Nash says that we need to agree between each other that none of us will go to the first girl, and that we straightforwardly will go to the rest of the four. Each girl will say, oh, he didn't go with her, he came to me. So you're open-minded. And in the end of this footage, Nash is saying that that's the only way we can get laid tonight. And Nash understood that he derived to a bigger picture, a big idea. In this movie, he stands up and he leaves the bar, and he passes by this blonde girl. He's saying thank you. She doesn't understand why he's thankful to her, but that's the whole story. He understood that the idea behind was big picture. And he comes to the idea which is called a Nash equilibrium, and the idea which is explained very well in something which is called prisoner's dilemma. And the prisoner's dilemma stands like this. Imagine there are two guys which are sentenced to go in the jail for 5 years. They sit there, and police comes and say, you're going to be here for 5 years. And he shuts the door. And these guys say that, why don't we drill the hole here, assume that the walls are not really thick, or the floor is not really good enough? Why don't we spend the whole 1 year and we'll drill the hole and finally we will escape out of that? Assume that it is doable. And police understands that the wall is not really thick enough. But what police does, police goes inside this room, in this prison, and he said that if you try to escape, you're going to be sentenced for 10 years. But if you cheat the other guys that he was trying to escape, then we will grant you back 2 years, so you will be here only for 3 years. Basically, which means that there's a big incentive for being and playing well, and there's a big penalty to be wrong. And basically, the guy enters in the room, he explains that, and he shuts the door, he comes up, and he may sit down, relax, and may not even check what these guys are doing inside. He can not even install the camera inside. Because he knows that now these guys became policemen of each other. So basically what the guy made, actually, he put the mistrust in the room, and that's how he blocked the economy. He blocked the activity. He blocked any action which they could think of to escape. And that explains what blocks economy. That explains in the economical realm how people's mistrust is blocking the things. It's not that there is a lack of resources, it's not that there is a lack of the intellect, it's not that there is a lack of the muscles or whatever. It's a lack of the mistrust, and it's such a big thing that I would say, if I ask myself, if I mistrust the surrounding around me, there is no single way that I could contribute something, I could invent something, I could be nice with them. 5 o'clock I run away at home. That's a very important thing. I'm going to give you one bad example. In the 90s I had a friend, and this friend of mine, he gave me a newspaper. He said, Andrew, read this article because the time will come
газету, сказал, прочти статью, потому что время идет. They will not print an article like this. Потом уже такие. And this article was about the instructions that the Russian KGB gave to the Polish KGB after the Second World War when they entered in the country. And there was like a 25 or 30 ballot statements there, which I can't really remember by heart. But I remember 3 of them. The first one was reduce salary to the teachers. Reduce salary to police people. And somehow promote воровской менталитет. If you think it's a so much powerful instruction because you can erode any kind of society. If you have some people in the whole distribution of the society who are nice, then you will erode them with these gangsters. If there is somehow a chance so that the new generation can grow up in a healthy mental way, you will kill them with the deteriorating of the salaries of the teachers, and the same with the police. So basically, you consciously put the mistrust in the society, and of course you can control the society. And if you ask me how you're going to improve your society, just do right the opposite. Basically, invest in police, invest in the education a lot, and make sure that the gangsters are separated from people who want to contribute to the economy. Because they bring the mistrust, and everybody who are willing to create the add value, they stop it. It's very much like the mafia game. 3 mafia can outcompete 7 innocent people. That's exactly how it is. Okay? Now, I can give you another example. This is a very Georgian story. This is a story how we drive in the country. In Georgia, if something happens on the road, a car accident or whatever, everybody drives then slowly because you need to watch what happens there. There's a complete free road, you can accelerate, but nobody does because, you know, you have to be a part of the story. Now, imagine you are sitting in this bottleneck, right? In this probka, yeah? And you think to yourself, oh my God, if I will just drive really slowly, they're going to take me 20 minutes to go home. And your neighbor car thinks the same. Well, just estimate how long it's going to take to drive. And then you think to yourself, why don't I drive on the pavement? Why don't I break the law? Why don't I make something messy so that I could go away and I can be in 10 minutes? And if I do that, then it's going to be so messy around that the rest will be in 40 minutes. And the whole tricky thing is that the other car thinks exactly the same. And here is one very practical thing. None of the guy is by nature a bad guy. They don't really want to be wrong. They don't really want to be a gangster, so they don't really want to disobey the law. I can tell you what they do not want. It's not that they want to go in 10 minutes. Most importantly, they don't want to go in the guys who will be standing there for 40 minutes. Because if your neighbor sees that you are obeying the law and you are sitting there at 40, you're like a loser. For us, if you want to be a cool man, you don't have to fit yourself in the booth. It's a historical approach. I mean, it's a macho culture, definitely, but it has a historical background because we were under the pressure of the Persians and Arabs and then Russians, and
It was so cool not to be under the pressure and the rules of somebody, and to be yourself somehow. But you think now from the other side that behavior leads to the decision that both of the drivers decide, and they decide it rationally, because they are clever enough. They decide to drive on the pavement, and everybody makes the mess. At the end, everybody goes in 30 minutes. If they could agree to drive nicely, they could be in 20 minutes, but everybody goes in 30 minutes because they cannot agree between each other that they have to follow the rules. The fantastic representation of that is an entrance how we live, подъезд. Because more or less you can see the flats of the people, and more or less they are okay, depending on who can afford what. Some Euro-remote you can see somewhere. But the space between the flats is beginning of 16th century of Afghanistan. It is uncomparable. And if you say that all these people don't have money to paint the wall, these people don't know, they don't have the skills to do this, there is an economical crisis, whatever, forget it. Each macho guy can leave money more than which is enough to paint the wall every time he goes to the restaurant as a tip. But they cannot clean or paint or do something with the items. Now, if you turn the picture upside down, if somehow you are in Tbilisi, you are living in the flat which somehow has an entrance which looks like Germany or made in Germany, the German entrance, you can sell your flat probably 50% higher, if not more, because we don't have such kind of things. So don't assume that there is no cash value behind it. Of course there is a big cash value. Of course everybody wants to live better. We just cannot agree to do that. I had a friend of mine, he's a German guy. We studied together, he arrived to me, he was watching us, he said, I will never understand why you live like this. And then he was watching people around, he said, now I understand. Because I cannot imagine any Georgian macho guy comes on a Saturday, brings the paint, and brings his kid, and repairs everything and paints. Because you are afraid that if you do so, you do not know how the others will perceive you. Because the neighbor can come up and say, oh, you paint? Go ahead, paint. And because of the mistrust, you lay back, the same guy, the other guy does the same. Everybody lives here after this line, okay? Between, there is complete garbage. I even may have this floor, this nice title, half a meter. You're half a meter. My color is different than yours. We cannot really even agree on one color. And in between there is no tiles, it's garbage, it's nothing. And that's how we basically live. And if you ask me what stands behind this Nash equilibrium, Nash equilibrium says that until you change these numbers, it will be remaining here, nothing will be changed. You need to bring a trust in the system so that everybody wants to be better, and it's a natural desire of every human being to be better. Ask any doctor who is stealing the money, would you prefer to go to the US and be a doctor there? And do not steal, but to really be a high-class professor. And everybody could die, everybody would raise their kid in that manner. That's what everyone wants. Naturally, right? It's a natural desire to be better, and everybody we understand inside ourselves where we are.
But the fear of my next peer blocks me somehow to be better. In Georgia we have a saying that if you want out of 2 Georgian guys to achieve 2 world-class professors, send them somewhere in the nice university, in a nice faculty, but so that they could live separately. And if you want out of 2 Georgian guys to become world-class thieves of the car, so that they could steal the car, send them to the same university, same faculty, so that they could live together. And that's a fantastic explanation of what the Nash equilibrium is. Because every single time you alone as a student, you leave somewhere abroad, you need to change yourself, you need to make this metamorphosis of yourself. You need to learn how to wash, how to cook, how to clean, how to joke the way the others joke. You need to change yourself. And if somebody blocks, it's your closest friend. Not Putin, not politicians, not resources, nothing. It is just a fear that you expose yourself, the real self, and somebody will say, oh, come on, stop it. It's a very fundamental instinct what you may have. I like this painting because it explains the structure of the society. And definitely in Ukraine, this society knows what that means. The classical structure of the society is that small fish is eaten by the bigger fish, and the big fish is eaten even with a bigger fish. And if you want to survive, you have to be a close friend of the big fish. There's no other way. But the space is limited. And the other only way is that the small fishes can gather together and they should form one big giant fish. And you may say that Maidan was exactly that. But the whole tricky thing is that, yes, theoretically, hypothetically, they can do that, but if this guy mistrusts another guy, then forget the whole story. And it's so easy to put the mistrust among these small, tiny fishes. Inasmuch as it is so easy to bring the paradigm of hell into the paradigm of heaven just with the building of the trust. If you could ask Nash how to solve it, he could answer there could be 2 different approaches. One is a top-down approach, one is a bottoms-up approach. And the top-down approach is that when somebody is an imperative, let's say the state or police or whoever comes, and they make something which Japanese called pokayoke. Pokayoke means cannot go wrong. And the trick is that if you have 2 lanes and you have a bicycle, and if you drive the bicycle, and on the other side you have here the cars, and every single second you are afraid that the car can come in, and you may crash it, you will slow down yourself maybe 3 times slower. And if you ask the car driver, they will say, we hate these bicycle drivers. Because they are tricky, they are flexible, they are fast, and if they jump in front of you, oh my God. So it's better to slow down. These guys slow down, these guys slow down. Because they are afraid of each other. But if one day, state or whoever brings these pokayoke things, which blocks these guys to cross the line,
then these guys can actually drive probably 300%, whatever, 3 times faster. And now you tell me where in this street you will find 300% of increase of economy as cheap as that. No way. Basically, all you do, you remove the mistrust and the blockage. And that's how you become 3 times faster. I'm not saying 3%, I'm not saying 30%, I'm saying 300%. And there is so much room of the improvement, there is no other space you can find that much room. This is a story of Tbilisi. It was the 13th of June. We had a flood in the town. We had this small tiny river, which we don't even count it as a river. But this river one day brought so many dust and water and everything that everything was like devastated, and we lost the zoo and our animals were running in the street.